Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Anyhow, we entered into the new chapter, that is 12th chapter or 12th unit, that is atoms, second part of the modern physics. We have successfully completed the full concept in the atoms chapter, and now let us enter into the MCQs, and that is multiple choice questions. Please all of you open your new textbook, IPE second year intermediate. First question and multiple choice MCQs. This is nothing but a multiple choice. This is the third video. Please. Okay, na? This is the third video. So start చేద్దామండి atom chapter. చూడండి ఎంత ఈజీ ఉన్న క్వశ్చన్స్. The first model of atom was proposed by dash అంటున్నాడు. ఫస్ట్ మోడల్ ఎవరెవరు? Is it J.J. Thomson? Second one, is it Rutherford? Third one, is it Niels Bohr? That is Professor Niels Bohr. And last one, Hans Geiger. So the first model actually given by the scientist J.J. Thomson according to the history, and later on he has invented the electron also. Okay na? So answer is the first one, and please. He discovered the electron also because he treated that like a watermelon according to the atomic model. Watermelon ga uhinchukunnadu, and inside the sphere is spread with the positive charge, and inside the whatever seeds which are embedded inside it, he has made equal with the electrons anamata. Later on he has invented the electron. So that is the answer, and J.J. Thomson. First one, first model was given by scientist Sir Joseph John Thomson. Okay na? And later on he has invented the electron. Identify the source of alpha particle. Identify the source of alpha particle. Answers ichadandi. First one, is it uranium 92-235 isotope, or is it uranium 92-238, or is it lead 231 Pb? The last one, bismuth, which is 83-214. So all the last elements of the periodic table are regarding the radioactive. Bismuth belongs to fifth group element nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So generally alpha scattering experiment lo Ernest Rutherford has used bismuth item. So identify the source of alpha, okay, in H. Geiger and E. Martinson's experiment. So this was the source, and fourth one, bismuth was the source used in the experiment, and bismuth 83-241. That's all. Third question, the expression for kinetic energy K and electrostatic potential energy U of the electron in a hydrogen atom. Okay na? So he is asking the expression for kinetic energy and potential energy. Answer ichadandi. First one, is it kinetic energy? First one, E square by 8 pi epsilon naught R square, and U potential energy minus E square by 4 pi epsilon naught R square ఇచ్చాడు. ఇది ఫస్ట్ వన్. రెండోది పాపం kinetic energy E square by 4 pi epsilon naught R, అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ minus E square by 8 pi epsilon naught R. థర్డ్ వన్, kinetic energy E square by 4 pi epsilon naught R square, అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ minus E square by 8 pi epsilon naught R square. And last one, fourth one, kinetic energy is given by E square by 8 pi epsilon
నాట్ ఆర్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమో మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై 4 pi epsilon naught r. ఇవి ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఆస్కింగ్ యూ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఆన్సర్ దీంట్లో మీరు ఏది గుర్తుపెట్టగలరు చూడండి. సో ఆల్రెడీ మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా, ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఫాస్ట్గా చేయాలండి. సి దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ and this is the electron revolving, negatively charged, and you can see the electrostatic force ఉంటుంది. of course electrostatic force అంటే 1/4 epsilon. ఇదేమో న్యూక్లియస్ ZE, ఇదేమో E మైనస్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది? 1/4 epsilon net ZE square by R ఉంటుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. కూలుమ్స్ ఫోర్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది? అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ కదా, ZE square by R ఉంటుంది కూలుమ్స్ ఫోర్స్ అయితే. K ఇంటూ Q1 Q2, ఇది Q1 ZE, Q2 మైనస్ E అట్రాక్షన్, ఇది కూలుమ్స్ ఫోర్స్. ఇది ఎవరిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది? సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ FC, దట్ ఈస్ MV square by R. సో ఒకవేళ ఇది మీరు చూసుకున్నట్టుగా ఇది జాగ్రత్త చూడండి. ఇందులోంచి ఏ ఆటం ఇచ్చాడు? హైడ్రోజన్ ఆటం కదా. హైడ్రోజన్ ఆటం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 1. సో 1 పెడితే ఇక్కడ మనకి E square by 4 pi epsilon naught into R square కూలుమ్ ఫోర్స్ is equal to MV square by R. అదవుతుంది మీకు? ఇది చెరిపేస్తాను చూడండి, కింద ప్లేస్ లేదు నాకు. సో ఇందులోంచి నాకు ఏమొస్తుంది? నాకు ఇది కూడా ఒక R క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇందులోంచి నాకు V square వస్తుంది. V square ఏంటి? E square by 4 pi epsilon naught. M కి ఎందుకు వచ్చేస్తుంది? M R, ఇది V square, ఈక్వేషన్ 1. మరి అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా 1/4 pi epsilon naught ZE square. ఆఫ్ కోర్స్ మైనస్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుందాం, మైనస్ ఉంటుంది, పోనీ మైనస్ తీసుకుందాం, ఓకేనా. మైనస్ ZE square by R వస్తుంది, బికాస్ 1/4 ఇంటూ Q1 Q2 by D. సో ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. ఏ అటామిక్ నెంబర్ ఇది? హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్కి ఎంత? Z=1 పెడితే ఎంత వచ్చింది చూడండి, మైనస్ E square by 4 pi epsilon naught R. చెక్ చేసుకోండి, ఇదిగో 4th 1. తర్వాత ఇంకొక ఫిలాసఫీ మనకు తెలుసు, ఏంటది? ఇదిగో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దీంట్లో సగం అంటే ఏంటి? 1/2 చేస్తే ఎంత? 8 వస్తుంది. దట్స్ ది ఆన్సర్. ఇందులో ఈ ఫార్మ్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు, వస్తుంది. చూడండి, కావాలంటే చూపిస్తాను. 4th ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, రైట్. 4th వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇందులోంచి కూడా చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? హాఫ్ MV square, E square by 4 pi epsilon naught MR. M క్యాన్ ఎంత వచ్చింది? E square by 4 to the 8 pi epsilon naught R. E square by 8 pi epsilon R వచ్చిందా లేదా? Even if you go by concept, you'll get it. So that is the second one. I mean 4th one is the answer from the concept. Next one, అదవుతుందా? డైరెక్ట్ మెథడ్లో కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ MCQs కదా, ఫాస్ట్లీ యూ హావ్ టు డు ఇట్. థర్డ్ అయిపోయింది కదా. 4th వన్, అకార్డింగ్ టు ద పోస్టులేట్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్, ఓకేనా. 4th వన్, అకార్డింగ్ టు ద పోస్టులేట్ ఆఫ్ బోర్ మోడల్, which parameter is quantized in orbiting electron? Which parameter? Answers first one, is it energy? Is it charge? Is it mass? Is it angular momentum? మీకు అర్థమవుతుందా? సో బోర్స్ మోడల్లో ఏది క్వాంటైజ్ మనందరికీ తెలిసే కదా. వాట్ ఈజ్ ఎల్? యాంగులర్ మొమెంటం MVR. Angular momentum, that is MVR, is equal to integral multiple of NH by 2 pi, where N is integers 1, 2, 3, so on, and orbit numbers, in other words, that is 1, 2, 3 orbit numbers. So this is the quantization. Enter the angular momentum. 4th one is the answer. 5th one, next one, 1 VV is equal to dash
1 electron volt is equal to dash. Is it first one? 6.67 into 10 to the power of minus 34 joules. Second one, 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Third one, 1.6 into 10 to the power of minus 19. Rendu ఎంత ఇచ్చాడు minus 27 అండి ఇది minus 27. Third demo 1.6 in 10 power minus 19 joules. Fourth one 6.24 into 10 power minus 22 joules. So 1 electron volt and ఎంత అండి? What is E charge of electron? 1.62602 10 power minus 19 coulombs into V, that is 1 volt. So this is equal to what? Work done. W is equal to VQ, electrostatic work done. So therefore what happens? 1.602 into 10 power minus 19 coulomb volt. What is coulomb volt? 1 joule. 1 coulomb volt ఎంత అవుతుంది? 1 coulomb volt is equal to 1 joule. అంతేనా? So that is nothing but third one is the right answer. 1 EV. 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, please. Next question అండి. Fifth అయిపోయింది కదా. Next one, sixth one చెప్పేస్తాను చూడండి. Sixth one please. Okay, I'm rubbing all అండి. ప్లేస్ లేదు కదా, మొత్తం రబ్ చేస్తున్నాను. Sixth question. Are you writing? Identify the incorrect postulate of Niels Bohr's theory of atomic model. ఆరోది వాడు ఏమంటున్నాడు, ఈ కింద వాటిలో ఏది తప్పు అని చెప్పమంటున్నాడు. ఫస్ట్ వన్, ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ ఇన్ సర్టన్ స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ విత్ రేడియేటింగ్ ఎనర్జీ. అది కరెక్టే కదా. అకార్డింగ్ టు ద పోస్టులేట్స్ ఇట్ షుడ్ రేడియేట్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ ఎమిటెడ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ ఆర్బిట్స్. కరెక్టే కదా. ఫ్రమ్ లోవర్ టు హైయర్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ, హైయర్ టు లోవర్ ఇట్ ఎమిట్స్ ద ఎనర్జీ. అది కరెక్టే. ది యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్. అది కరెక్టే, NH/2π. మరి ఏది ఇందులోనే? ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ బై అబ్జర్వ్డ్ ఫోటాన్, ఫోర్త్ వన్, ఈజ్ గివెన్ యాజ్ hnu is equal to E final plus E initial. This is the wrong one. ఎందుకంటే whatever delta E is nothing but E2 minus E1. Difference in energy. ఓకేనా? ఎనర్జీ ఏంటి డిఫరెన్స్, నాట్ దిస్ వన్. సో ఐ థింక్ ఫోర్త్ వన్ is the right answer for sixth. Sixth దానికి fourth one is the right answer, please. This is wrong one. Delta E and E2 minus E1, final minus initial. Next, seventh one అండి. The total energy of electron in the stationary states of hydrogen atom. For hydrogen atom is asking you what is the total energy. Answer ఇచ్చాడు పాపం. Is it minus 13.6 EV by N? First one. లేదా En total energy is equal to minus 13.6 by N square EV electron volts. Third one, is it minus 13.6 by plus 13.6 by N into EV? అదవుతుంది మీకు. Is it plus 13.6 EV by N? Last one, is it total energy 13.6 by N square into EV? Already మీకు చెప్పాను కదా ఈ కాన్సెప్ట్లో. టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై minus 13.6 Z square by N square electron volt, general formula. Because he is saying hydrogen atom ఏంటి atomic number Z is equal to 1. So in the place of Z, if you put 1, you need not forget about the orbit because of the excited state. First ground అనేది మనకు అనవసరం. అటామిక్ నెంబర్ 1 పెడితే ఇక్కడ ఉన్న ఫార్ములాస్లో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్లో ఏదో చెక్ చేసుకోండి. Therefore minus 13.6 1 square by N square electron volts. Therefore ఎంత అవుతుంది? This implies minus 13.6 by N square electron volt. Check the answer. First one is wrong. Yes, second one is the right answer. Minus 13.6 by N square EV.
ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. లెట్ us go to the 8th one immediately. నోట్ చేయండి ప్లీజ్. 1 2 3 8th one. సో MCQs కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అండి అంతని. ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ గోన్ రాంగ్. 8th క్వశ్చన్ చూడండి. బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్, దేనికి ఇది వ్యాలిడ్ కాదని అడుగుతుండే 8th one. ఈజ్ ఇట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వ్యాలిడ్, సింగిల్లీ అయోనైజ్ హీలియం ఆటమ్, డ్యూటీరియం ఆటమ్, సింగిల్లీ అయోనైజ్ నియాన్ ఆటమ్? ఎస్ అండి. చూడండి, ఫస్ట్ ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అని అన్నాడు, సెకండ్ది He ప్లస్ అన్నాడు సింగిల్ అయోనైజ్, అలాగే డ్యూటీరియం అన్నాడు థర్డ్ది, డ్యూటీరియం హెవీ హైడ్రోజన్. ఐ థింక్ యూ కెన్ టేక్ 1H2. నెక్స్ట్ ఇది సింగిల్ అయోనైజ్ నియాన్, Ne ప్లస్. నియాన్కి 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, మిగతా అన్నింటికి మనకి బోర్ మోడల్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. అకార్డింగ్ టు బోర్స్ మోడల్ only one electron should be present according to this concept. So 1H1 1. Okay na? So therefore I think fourth one is the Bohr's atomic model is not, fourth one is the answer. Neon ki anamata. Singly ionized neon atom ki idi chelladu. It is not valid. 9th one please. If an electron is revolving in nth orbit of hydrogen atom, then its velocity of the nth orbit. See, each answer. So is it proportional to n? Is it inversely proportional to n? Is it inversely proportional to n? Third one, proportional to n square. Fourth one, inversely proportional to n square. Inversely proportional to n square. So if you know the formula for velocity, formula ఏమి ఇచ్చాను? 2.2 in 10 per 6 meter per second z by n ఇచ్చాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. z by n. ఓకేనా? z by n. అదే హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి అయితే z వాల్యూ అంతా 1 కదా. సో v is inversely proportional to n. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇది వన్, సెకండ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n అండి. ఓకేనా? 10th question please. Note చేయండి please fast గా. Right. 10th one. Right. So 10th question ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి. 10th ఏమంటున్నాడు? The angular momentum of an electron. The angular momentum of an electron, 10th one, in the nth orbit is given by, angular momentum formula ఏంటి? L is equal to nh by 2 pi. First one. Second one, L is equal to n square h by 2 pi. Third one, L is equal to, that is mvr, h pi by n cube. Last one, L is equal to n square h square by 2 pi. So angular momentum formula ఏంటి? ఇదే కదా, nh by 2 pi mvr. So that the first one is the right answer. First one is the right answer. Next, the ratio of kinetic energies for total energy of an electron in a Bohr model. Ratio of kinetic energy to that of total energy of an electron in a Bohr model of hydrogen atom. Kinetic energy ratio, total energy for hydrogen atom for Bohr model. Bohr model. Answers ఏమి ఇచ్చాడు? 1. Is it 1:1? Is it 1:-1? 2:-1? Fourth one, 1:-2. సో ఆల్రెడీ మీకు అంతా చెప్పిన స్టోరీ ఇదంతా. టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి ఇచ్చాను మీకు? -13.6. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత? టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ -13.6 z² by n² ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అదే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే -27.2 z² by n²
హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి అయితే Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అటామిక్ నెంబర్, N ఈజ్ ద ఆర్బిట్ నెంబర్. జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి రెండు. 27 హాఫ్ ఎంత? 13.6. అంటే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఈ రెండు చూడండి, ఈ రెండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, టోటల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి సేమ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నాట్ ఇన్ సైన్. ఎందుకంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ నెగిటివ్ సైన్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ పాజిటివ్. బట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది రెండింటికి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దీంట్లో హాఫ్ ఇది. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద రేషియో టోటల్ ఎనర్జీ kinetic energy, magnitude, total energy magnitude same. Kinetic energy 1, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ -1. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 1:-1. బోత్ ఆర్ సేమ్. టోటల్ ఎనర్జీ ఇదే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇదే, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ సైన్. ప్లస్ 13.6 Z²/n² ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో అందుకే 1:-1. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, 12th క్వశ్చన్, సెకండ్ లాస్ట్ వన్. ఇంకొకటే ఉందండి దీని తర్వాత MCQs. రైట్ అండి. ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ అన్నిండోది. గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ is given as -13.6 electron volts when its electron is excited to first excited state. Okay, its excitation energy అంటే డెల్టా E అడుగుతున్నాడు. డాష్ నెంబర్ 1 0 eV, నెంబర్ 2 -13.6 eV, Number 3 3.4 eV, number 4 10.2 eV. అర్థమవుతుంది కదా? సో వాడు ఏమంటాడు ఇక్కడ? ఎలక్ట్రాన్ ఏమైందంటున్నాడు? ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ టు ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. చూడండి, ఇది గ్రౌండ్, ఇది ఫస్ట్ రిమైనింగ్. ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎనర్జీ కూడా ఎంత? 1. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ ఎనర్జీ is -13.6 Z²/n² eV, and Z is equal to 1 for hydrogen atom. So therefore -13.6/n² eV total ఇక్కడ. అండ్ n is equal to 1 కాబట్టి అది కూడా మాయమైపోతుంది. 1² 1 అంటే -13.6 ఇక్కడ వాల్యూ. ఇదిగోండి, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో మైనస్, ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n is equal to 2. ఇది ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? కట్టండి కావాలనుకుంటే -13.6 Z1, ఆర్బిట్ నెంబర్ ఎంత? 2 అంటే 2² 4 అవుతుంది. అంటే 4 3s are 12, 4 4s are 16 point minus. So what is the value here? -3.4. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత? -3.4 eV. Now what is delta? Delta ఎలా వస్తుంది? Delta E is nothing but E2 minus E1. This minus this one. -3.4 eV minus 13.6 eV. So minus into plus అవుతుంది కదా minus. So 3.4 eV plus 13.6 eV. So ఎంత వచ్చింది? 13.6 నుంచి 3.4 తీసేసేయండి. 10.8 ప్లస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 10 + 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఆన్సర్ అర్థమైందా? సో ఐ థింక్ ద 4th వన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? కాన్సెప్ట్ మీద చేయాలి లెక్కలు, అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తాయి. ఓకేనా? నా లాస్ట్ వన్ అండి, లాస్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ MCQ. నోట్ చేశారా? లాస్ట్ వన్. అకార్డింగ్ టు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సిషన్ విల్ బి ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం? అకార్డింగ్ టు బోర్స్ మోడల్, ఓకేనా, బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అటామిక్ లేదా యాటమ్ ఏమంటాడు?
ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్ ఈజ్ డాష్. సో ఇన్ బోర్స్ మోడల్ ఆటమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి, ఇక్కడే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూడండి ఇవన్నీ స్టేట్సే కదా, గ్రౌండ్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. మీరు ఇలా పైకి వెళ్ళి కొద్ది చూడండి, ఫస్ట్ దానికి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడండి పర్వాలేదు మనకి. ఫస్ట్ వన్ ఏమంటాడు, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సెకండ్ వన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. థర్డ్ వన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఫోర్త్ వన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. వాడు మీకు చెక్ చేసుకోమన్నాడు, ఆల్రెడీ మనం ఒకటి చెక్ చేస్తాం కింద ముందు ప్రాబ్లంలో. డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది, 10 పాయింట్. పైకి వెళ్ళండి ఇంకా మీరు పైకి వెళ్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఎంత కాన్సెప్ట్లు ఇచ్చాను, తగ్గిపోతుంది వాల్యూస్. మీరు పైకి వెళ్ళి తగ్గిపోతుంది చూడండి. తగ్గిపోవడం అంటే ఏంటి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ సీ ద కాన్సెప్ట్ హియర్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1కి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత, 10.2. అంటే యూ ఆల్రెడీ నో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు h nu, అంటే E ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, కింద దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. అలా యాజ్ యూ గో టు ద హయ్యర్ లెవెల్, ఎనర్జీ వాల్యూ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ ఈస్, అంటే సారీ కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్న ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే వాల్యూలో డిక్రీజ్ అవుతుంది నెగిటివ్ వాల్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ జనరల్ మ్యాథమెటికలీ. అండ్ పై నుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు యాజ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ద నెగిటివ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ వాల్యూ, డిక్రీజింగ్. సో ఇది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో మోర్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది, ఫర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫస్ట్ యాక్సిలరేటెడ్ స్టేట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి, సెకండ్ వన్ విల్ ద రైట్ ఆన్సర్. You can also try for the remaining values. n is equal to 5, n is equal to 4. You'll get a very less value. Less value ante enti, frequency is less. But that fellow is asking for more frequency. ఏమంటున్నాడు, Bohr's model in which the following transactions will be frequency maximum. For this value you can find out 10.2 electron volts. Okay na? Right hand. That's all. So these are some 13 questions, MCQs, that is multiple choice question for you in this chapter, that is your 12th chapter or 12th unit atoms. Okay na? Again we'll be meeting in the next, that is fill in the blanks and in next video. Okay na? Right.